First and foremost, I just want to thank God. He showed his love through his people. Thank you, Ethan, Gau's son, for attending. Thank you to friends and family for all the love and support and for working so hard day in, day out. Gau would want everyone to be happy, maybe go to a Bone Thugs concert. He's always going to be thug life, and that's the person that he is. We all knew how Gau was. It wasn't the way for him to go, but unfortunately it did happen that way. And if everyone could just please join us at my mom's house for food and fellowship after the service. Thank you. Hello. Good morning. I'm Lo, Gau's younger brother. Thank you all for being here with us and for all the support. I'm speechless, and it's hard for me to put in words. My brother was a person I looked up to, and still do. He was always strong in my eyes. I will miss him, and remember all the good times. I love you, Gau. Rest in paradise. I don't have much to say, but I do want to thank everyone for coming. แรงจริงว่าตาย I don't have much to say. I'm so sorry. แรงจริงทั้งหมด Này em nhiều. Lô ya sú á, sú xíu nụ bố yên mô tuổi. Có hoảng kênh hoảng miền hoảng này, con ý chiếu đánh trình như hoảng cùng cơ lai. Vừa ninh là như giáp tuổi, vừa tổ mô tuổi bất thật tổ giáp tuổi. Vừa khu giáp tuổi á, best friend nó á. Con là gì phép? Và vừa yên là mình nghĩ con chẳng hòa. Vừa cả hai vừa trình vừa ở bên đó. Con cái chuyện rồi. Yên con thì ba đuôi chẳng hòa đuôi, vài chiếc thì ba đuôi, chẳng sao nên đuôi, đánh trình nên xong. Okay. So I wrote a little bit of speech for Gau here to thank him and make sure I didn't want to forget certain things and thoughts as I'm roaming through my head and making sure that I didn't forget certain words, right? So if it sounds a little strange if I'm reading this, I apologize, okay? So today's heavy. There's emotions and sadness and regrets. Regrets and moments I want to review, to tell you thank you, and thoughts of things I wish I did in things the last few years. Even when we feel those days are near, we never are really prepared to say goodbye. For your goodbye, Gau, I want to thank you for our childhood friendship. You were my best friend. I would ride my bicycle across the south end of Merced just to hang out with you. We built clubhouses out of cardboard boxes and underneath the tree and just hung out with a bag of chips. I still can remember just about 30 years ago, we would stay in the summer nights, figuring out how to make crab nets. And instead we built cages, and we did pretty successful. My brother Chill, who will be greeting Gau in heaven, would take us to San Francisco. We would crab all night in San Francisco piers. I can still remember how much hard work we put in and how fun we had. Just about the same time, we got into lowrider bicycles. I had one, he had one, and another friend had one. You know, being Asian, being men, we're just liking and appreciating other cultures. We're fascinated with the Hispanic culture. We would slick back our hair and wear hairnets. You guys saw the picture there. Because we were poor, we learned how to take care of our belongings. We cared for our clothing, the only clothing we had. We thought that if we pressed and creased our clothes, it would make us feel new.
and that alone made us feel great. One crease led to another, and our entire wardrobe were all pressed. We learned to apply glue inside the backside of our creases, and the creases will last a bit longer and stand out more. Then I learned quickly about the sewing creases, so I would drop off my clothes to Clyde, and Clyde would spend a careful amount of time sewing in the creases and have them ready for me for school. Time after time, I would drop off more clothes, and he would return my clothes with pride in his work. So as yesterday we dressed Clyde and we prepped his clothing. All I can think of is giving my best effort, ironing his clothes for him, giving him a nice pressed look. My biggest thank you to Clyde. The following summer, I was just growing into the age of liking girls, but I didn't have the confidence to talk to girls. I saw someone I liked, and of course, at a young age, we tell our best friend. I told Clyde, and Clyde made that magic happen for me. Thank you, Clyde. If we could ask God, please open your doors for him as he has completed many good deeds, connecting me to my beautiful wife, and now we have 4 beautiful kids. Thank you very much, Clyde. I'm going to remember what you have done for me. I will not forget you, and I'm going to miss you. Say hi to my dad and brother. Rest and watch us from above. Good night, huh? That's it. That's all I have. I'm sorry. The Lord counts on here, the memory lives on in your heart, as you mentioned in your goodbye speech. You know, it's just a goodbye, temporary. So, vậy đó mình đâu có mà tao nó chẳng được vấn đề là có mong tỏi family working here hay giàu tỏi family friend any friend who wants it because we got a couple more minutes. If not, then mai nữa nó thì cho bạn có ta đặt cậu. Đây là đặt cậu của nó. 但是做也从台面对普通社会有，当时那把那不做了够，哎也的个就标也说，那我的嘛也的北京行不我也呢，ที่ตัวกองบทต่อโซเชียลเซียตามบทจุ้งในอยู่ว่าแล้วทั้งแต่ความบทโซเชียลปุ่นจะจุ้งเวนะเก้าสู่ยันตอนนะที่ตัวมุมมองต่อราวซ้ำเนี่ยเข้าที่หูครับ rồi khảo chú cha thì cái ổn về nhau nhiều cho nên rồi mang to là cũng giàu cái này ngồi ấy tôi giàu nhau hay là bố hoặc là giàu sao rồi thôi thì một chỉ cầu cho bố mang to chỉ cầu cho bố bao nhiêu một to trên xe thì chúng chỉ được ra quang sĩ phụ nữ nhà rồi liên quan để tôi thảo thiên tàu thảo thiên hùng nhiều quá xiên thiếu hùng miên thiếu hùng này cái các bà con vào mình chơi thì thủ cái biểu mẹ bố chiến thủ viên về bất kỳ yêu vào mình yên thì thủ cái biểu mẹ hắn đã bị tụi con câu vào mình chơi chứ thì thủ cái đêm sợ la ham yêu quá mà phải quan trọng thì gì yêu nhỉ bùi ra cho số nào có nó bố cần điều lên bố cần bố sợ mạnh cháu đau có bố gì ra để bố hít tôi bên trong bố bắt dần dậy bạn bố điều lên cần không tội làm còn làm nhiều làm 5 lần còn 5 kg về mấy cổ phải mua tỏi đó mua một tỏi sẽ xem hót tỏi còn 5 tỏi 100 triệu như nó nhiều còn 5 bộ tỏi 5 tỏi nhiều thì chung hai đùa vừa sớm xin là buồn quần áo quần tiếp các bên chiếu mẹ xong về chiếu mẹ đuôi tiếp chiếu mẹ vừa lấy cho nên coi như xin xe thì hồ có mấy bên đồ lưu ha ở bên đồ lưu ha cũng điều im qua đi quên ở bên đó nó luôn chọn cái tao hồ hai thì tao thì sẽ theo là này xin sẽ in hoi in quyền chúng rồi mà để cho cô nghe đua đua nữa để mà để cho cô bạn
rồi bây giờ xin cái về giang hồ ta về nó cái chiếu số hóa tỏi có phải vừa bên địa phía Iu-mienh địa phía mua tỏi rồi lò chẳng tôi ta sẽ chế chọn cái rồi lấy gì hồi phủ này cao như xịt dây gì đâu không phải vì cái tôi cao như điều vào ngoài vào thì rồi bè ngoài dòng nha yêu ba miền của nó hay giàu có chưa không phải chiếu mạng đi thử chú dễ cho thì yêu mà bè ngoài gì thì chú hay bùi có bùi thì một cần lấy một cần chủ yếu thà phải quan trọng ta bùi thì tôi có một chuyện thu viện đi quần để cho hàng mô bùi chuyện thu nó cũng sẽ xíu vì bùi chuyện thu cũng sẽ xíu vậy vì ó xíu phải bùi chuyện vậy vì quần tôi nhiều hàng cao nó thì dần tôi thật sự luôn thì vì hóa cho như dùng thì bùi lồng bà để gì nó khét tổ du như bài y tàu khét này cái số nào là thang cái sâu số nào là đua có cái bên có kiện như sự chế biến như lúa nhà tôi bị hiếu thì sản như xiang như lúa viên nhà hay tôi hay siêu nhiều cú phiền như bộ cổ như bữa hay siêu nhiều cú phiền cái lồng bưu mai này và yên chiến siêu kỳ sâu bây giờ họ muốn tu hộ thì hiếu đây là siêu hộ siêu hay bữa lồng bạc siêu hộ thông sản thì bộ quân già nè tay về chiếu mẹ điều lệ thì xin xây phụ thì xin xây gì đâu thông sản thì bây giờ chúng ta mà bé hỏi đây họ rồi như khu sĩ khu cùng như giờ giang như thôi đấy có gì nhìn rồi cháu gì hoa gì của nó bây giờ tàu sẽ phụ tàu tài nhiên cũng bỏ xỉ rồi cũng bỏ xỉ bây giờ tàu mà mẹ hòn đèn gì hay hơi lộ bạn sẽ hồn hết cả tàu cái chơi buồn amen thế đưa bên xe thế tôi nhận lô nhận hàng lô bữa ta sẽ chỉ nhận đâu mà cả đây hàng bên ta sáng qua khi xe sáng qua